My next guest competes next Thursday night, May 12th, at the Fancy Springs Casino in Indio, California. The former WBO Light Flyweight champ, the world Angel Tito Acosta, takes on Janel Rivera in the main event. Tito, how you doing today? Tito, ¿cómo estás hoy? No, bien, gracias a Dios, estamos bien. He says he's good, like thank God he's doing well. We're several days away from the fight against Janel Rivera. Talk to us about your thoughts leading into this fight. Dice que faltan pocos días para la pelea. ¿Qué es lo que estás pensando ahorita antes de esta pelea? Pues estoy pensando pues la preparación que he hecho, el trabajo fuerte que he trabajado con Joel Díaz y con Oscar. Gracias que han dado el apoyo de estar aquí en Indio y pues prepararme bien para esa pelea. ¿Se cortó lo último que habías dicho? Hello? He may have froze. I think he froze. ¿Me escuchan ahora? Ok, ya, otra vez. No te escuché lo que habías dicho. No. Pues en cada pelea pues me preparo bien, estoy enfocado en eso, la preparación de Joel Díaz con Oscar, gracias que me han dado el apoyo de estar aquí en Indio y pues enfocado en la pelea de este 12 de mayo. He says he's really focused on the fight. He's had a really great preparation. He's done a lot of great work with Joel Diaz over in Indio, and he, is very happy for their support throughout this whole fight camp. Talk about, obviously you're coming off your loss to Nakatani back in 2021. What did you learn in that fight, and what do you feel you need to reassess going forward because of that fight? Dice que de tu última pelea, la pérdida contra Takahani en el 2021, ¿qué es lo que has aprendido sobre esa derrota y qué es lo que has hecho para ramificar esas faltas? Sí, sí aprendí mucho en la derrota del 2021 contra Justo Nakatani. Pues yo venía de muchos problemas para esa pelea. Pues el día de mi suegro, que era mi entrenador, y pues me vine para Indio a acoplarme acá con Joel Díaz y con Oscar, con el equipo acá. Y pues yo creo que fue muy poco tiempo para prepararme bien para la pelea y enfocarme. Y pues y no podía tumbarla, ya esa pelea se había hablado del 2019, del 2020, que día. Por la pandemia pues se atrasó mucho. Y pues nosotros decidimos agarrar la pelea y pues sucedió lo que sucedió, me agarró con un buen golpe y pues he aprendido mucho de esa derrota. He said he learned a lot from that loss. He had some personal problems going into that fight. And he didn't feel like he had enough time to prepare and focus for it. I think there was a trainer issue with the preparation for the fight, and that's when they came over to Joel Diaz Indio. But he said, unfortunately, the fight didn't go the way he wanted to. He had a long layoff because of the pandemic. He had this opportunity. He decided to take it, but he didn't feel like he prepared enough. And what happened was, the other fighter caught him, and that's kind of what ended up happening. Rivera is also from Puerto Rico. Does that make me a little bit extra to fight another fighter from Puerto Rico? Dice que Rivera también es de Puerto Rico. ¿Cómo te sientes pelear contra otro peleador de Puerto Rico? Pues no es la primera vez que peleo con uno de Puerto Rico. Llevo años sin pelear con uno, pero en mi principio de mi carrera fueron casi la mayoría puertorriqueños y pues sería uno más en mi récord, pelear con uno de Puerto Rico. El muchacho que voy a pelear con él, pues
ya los conocemos, como quien dice, en sparring. Fuimos, en principio de mi carrera, pues, llegué a hacer sparring con él y pues va a ser una pelea interesante, y para el público de acá de Indio, Fantasy. He says, this is not the first time he's fought against another Puerto Rican, that he hasn't fought against another Puerto Rican in a few years, but in the beginning of his career, that's basically all he fought. And, he does know Rivera from sparring from the beginning of his career, so he is familiar with him. And he just thinks that this will be a very interesting fight for all the fans in Indio. You feel with a big performance on May the 12th that you deserve and will get another title shot right away? Dice que si después de pelear y tener una buena pelea el 12 de mayo, si piensas que eso te puede dar otra oportunidad al campeonato mundial. Y sería pues esta pelea, pues saliendo bien de la pelea, tendría que de seguro hacer una pelea para clasificarme, para volver para el título mundial. Como quien dice, serían esta y otra pelea más. He says, coming out of this fight, the goal would be to take another fight to kind of qualify for that. Maybe like, I don't know, sometimes there's fights that you can do to qualify to be in the rankings for a world title. So after this fight, he would plan to do that. And then, of course, hopefully seek that out. Last question. If I'm not mistaken, your wife is also a professional boxer. How's that, when you go home to your wife and everything like that, you guys each know what you go through and the tough days of being a professional boxer. How great is that to, your wife understands everything that you go through and what she goes through? Dice que tu esposa también es una boxeadora profesional, que cómo es yendo a tu casa con ella, que ella te entiende lo difícil de lo que es ser boxeador, que cómo te sientes por tener a alguien que te puede entender esos días difíciles que uno tiene a veces. Bueno, sí, cuando obviamente entramos juntos y pues cuando llegamos a la casa ella me entiende, pues ella sabe el momento que estoy cansado, cuando no estoy, y pues ella siempre me ha apoyado, me hace la comida, lo que supone lo que yo quiera comer, pues ella me lo hace, yo le digo, quiero comer esto, y me lo hace, y pues tengo ese apoyo de ella, y ella conoce obviamente cómo es esto, de hacer peso, de salir del gimnasio cansado, ella conoce, y por eso pues la tengo al lado mío, ella siempre me ha apoyado. He says that, they have a great relationship. They train together, that it's wonderful. She understands, this life. She's super supportive. That sometimes, when there are tough days and he wants some special dinner or anything, that she'll make it for him. She understands the difficulties of making weight, of being tired after a long training session. He's just very fortunate to have someone on his side that is very supportive and understanding. I think I know the answer to this, again, last question. Are you more nervous for your fights or her fights? Dice que si te pones más nervioso por tus peleas o las peleas de ella. No, yo me pongo nervioso en las peleas de ellas. La primera pelea que hizo con Joel Díaz me puso que trabajara con él en la esquina, pero no, me puse muy nervioso. La comisión me iba a multar porque me paraba cada rato a gritar, estaba nervioso y pues ya le dije, la próxima no trabajo más nada. Y pues me pongo nervioso, hasta del público. He says he definitely feels more nervous when she fights. He says this last fight that she had with Joel Diaz, that he placed him in the corner and he kept standing up screaming. He was super, super nervous, and he says I don't think he wants to be in the corner again.
Well, we thank you for a couple minutes of your time. We wish you best of luck when you fight Janel Rivera on Thursday, May 12th, live on the Zone from the Fantasy Springs Casino in Indio, California. Angel Tito Acosta, the former WBO Light Flyweight Champion of the world. We thank you and good luck. Thank you.